Beach Mayor Rex Richardson, and thanks for joining us for our weekly live stream on our homeless emergency proclamation right here in Long Beach. Last week, we were joined by Lucy Hayes, a member of our mobile access outreach team, who shared insights about being an outreach worker and the importance of the human connection in the work that we all do. She also shared details about her own journey as a person who previously experienced homelessness for 14 years. It was a great conversation, and we are grateful that she shared her story with us. I encourage you to go take a look at it on our city channels. I'm joined today by Kelly Colopy, our Director of Health and Human Services. And before we get into today's topic, I'd like to share some updates with all of you. As I've said before, ending homelessness is a community effort, and the small acts by many are work together to make a huge impact. So thank you all for your generous contributions that we have collected more than 8,000 items, including clothing, blankets, and toiletries. All of these items will be donated to people experiencing homelessness in our city. This includes more than 4,000 items donated through our donation bins and more than 4,000 items at last month's donation drive event at Vet Stadium. So we're truly grateful for the support that we've received through these donations, and we hope that we can build on this momentum going forward. Later this month, we're going to do it again. We'll host another donation drive-through to collect more items and provide for those in need. You can bring your donations to the health department offices located at 2525 Grand Avenue from 9 a.m. to 1 p.m. on Saturday, April 29th. Donations received during this event will be distributed at the Multi-Service Center to people experiencing homelessness, and we'll also be able to partner with local organizations to also distribute. Now, to ensure these items can be shared with as many people as possible, we've launched a donation request form for Long Beach-based organizations that support people experiencing homelessness. In the form, organizations can request items to further support their own mission. If you're a part of a local organization and you're interested in receiving some of the items donated, we encourage you to submit an interest form. You can find it at longbeach.gov/homelessness. Just click the tab called Volunteer, donate, and get involved. Now, yesterday, we launched a blog series uplifting real stories of residents who have recently experienced homelessness in our city. The series is called People First, Voices of Homelessness, and is featured in our local city blog at longbeach.gov/InsideLB. Get on there today and you'll learn about the incredible story of a gentleman named Kenny Watkins. Now, let's move on to today's topic. We have Kelly Colopy here to discuss our new temporary emergency shelter located at 702 West Anaheim Street, the site formerly occupied by the Long Beach Rescue Mission. Last Thursday, Kelly, Councilwoman Zendejas, and I, along with several city staff, met with residents at the Drake Park Community Center to share information about the emergency shelter. We listened, we gathered community feedback. The shelter was met with an overwhelming response of positivity from those who attended the meeting. And based on that important outreach and the great conversations with the community, support from Councilwoman Mayor Zendejas, we're proud to announce that we will be moving forward with opening this new interim shelter site. I'd like to invite Kelly now to share more about the planned operations of the site and how it fits into the overall big picture. So Kelly, good morning, welcome. What are we up to? Thank you, Mayor. So it's great to be back with you all here today and to be able to share this news. As you know, the lease for the city's winter shelter, which is currently located at the community hospital, is expiring on April 30th. It was originally set to close at the end of March, but we were able to contract for a little bit longer with community hospital for an additional month in order to find a location for a new emergency shelter. This new shelter will open near the end of this month and will give us the space to make sure people who are currently at community hospital will have a safe place to go, as well as to expand and offer some additional capacity of beds. The new space should allow for at least 85 new beds. It will be open 24/7 and will be in operation through at least the end of July. As with the winter shelter and Atlantic Bridge housing, people need to register through the Multi-Service Center, and the MSC will connect them to the beds. People can also connect with them through the Mobile Access Center or the MAC. There will be a shuttle service for clients between the emergency shelter and the Multi-Service Center, and it's only a mile in between, or less than a mile, between the Multi-Service Center and this new shelter. We have contracted with an organization called First to Serve to operate the shelter. They have been the one who's been the service provider at Community Hospital as well as the Atlantic Bridge Farms.
People who are staying at the current winter shelter at Community Hospital will have priority for these beds, but between expanded capacity and people moving into other housing situations, we anticipate there will be room for new clients. We urge anyone seeking shelter to visit the MSC or the MAC for more information. People experiencing homelessness can text HOME, the word HOME, to 99411 for updates on the MAC schedule and other timely information. Good. Thanks, Kelly. So this is important. This means when the winter shelter program ends, this is a program funded by LASA that we participate in every year. People have a place to go. And then we'll continue to expand and think about capacity to be able to continue to provide roofs over people's head. So share with me what people can expect when they stay at the new interim shelter site. What can people expect to see? Yeah, so we always do housing-focused case management. We screen for housing programs, so that's the first priority always, is to be able to work for folks to be able to get into longer-term housing. We do referrals to year-round shelter programs to make sure that that's available. Assistance obtaining identification and documents is really critical for many people experiencing homelessness. We'll be providing that on site. We'll also connect people as needed to mental health and substance use treatment services. And then people will be provided 3 meals a day, on-site showers and restrooms, and an enclosed outdoor space to be able to hang out outside. We're also happy to share that there will be space for service animals and pets under 30 pounds. That's great. And so this is just one piece, right? How does this fit into the overall big picture when it comes to our plan, our immediate, short, medium, long-term plan to address homelessness with respect to our response? Yeah, so one of our key goals in our emergency is that we build this capacity, provide interim and permanent housing. Right. So this is that next step. We've actually not had an interim housing after a winter shelter before, so this is that next 3 months that we've not been able to do. And so this has been included, identifying resources to lease or buy a space as well as ongoing operations. So this is in that space. So this extension of our emergency shelter is beyond the program. We're bringing more than 80 beds in a time we don't normally have shelter capacity. Right. And then we'll be able to move forward. So our goal is to identify long-term, the next is to identify a long-term opportunity for an emergency shelter so we can continue to serve the people as we work toward permanent housing opportunities. Thank you for explaining that. To some folks, they'll say, hey, this isn't adding any capacity because we're just shifting from winter shelter to this. But it's actually not true. We've never had, aside from the Atlantic Bridge community, which is our first year-round municipal shelter, we've never had shelter during the summertime. That's right. We've never done that. Right. This so we're is expanding 80 by 3 additional, months. Right. Yeah. This is 80 additional beds that we did not have. We've never actually had during those summer months. And so it's a big deal, but it's not the end result. We know it's not at the end of the day, we have to do a lot more. We have to talk about how we build housing, how we get people out of shelter, connect them to services, how we expand our capacity for behavioral health and substance use support in our communities. But this is a really big step for us to be able to provide this facility at this time of the year. It is, and we'll be working very hard to bring in other services as well so that we'll have more and more capacity throughout the summer and into next year. Well, we keep working. We'll keep working. So thank you, Kelly, and thank you to the community for going all in with us and supporting this emergency shelter and the city's emergency response efforts. By providing support to our neighbors experiencing homelessness, we're helping uplift our entire community. We're all a part of the same social fabric. And we'll have more announcements about our emergency response efforts in the coming weeks. There's a lot of momentum right now, and I encourage you to continue to pay attention to these weekly live streams. Thank you so much for joining us, and now we'll proceed with interpretation in Spanish and Khmer. Thank you. Buenos días a todos. Hoy el alcalde Rex Richardson estuvo acompañado por Kelly Colopy, nuestra directora de Salud y Servicios Humanos. Ayer también lanzamos una serie de blogs que elevan las historias reales de los residentes que recientemente se han quedado sin hogar.
La serie se llama La gente primero, las voces de las personas sin hogar y aparece en nuestro blog de la ciudad en www.longbeach.gov/InsideLB. Vaya ahí hoy y conocerá sobre la increíble historia de un caballero llamado Kenny Watkins. Ahora pasemos al tema de hoy. Nos enorgullece anunciar que después de llevar a cabo un importante alcance y de tener excelentes conversaciones con la comunidad local, nos están ayudando a hacer todo lo posible y seguiremos adelante con este sitio. El jueves pasado, después de un alcance, Kelly y la concejal Cendejas y el alcalde, junto con varios miembros del personal de la ciudad, se reunieron con miembros de la comunidad en el centro comunitario de Drake Park para compartir información sobre el refugio de emergencia y para recopilar comentarios de la comunidad. El refugio fue recibido con una enorme positividad por parte de los asistentes. Como saben, el contrato de arrendamiento del refugio de invierno de la ciudad ubicado en Community Hospital vence el 30 de abril. Originalmente estaba programado para cerrar a fines de marzo, pero contratamos a Community Hospital por un mes adicional para encontrar un lugar para un nuevo refugio de emergencia. Este nuevo refugio se abrirá cerca de fines de este mes y nos dará el espacio para asegurarnos de que las personas que actualmente están alojadas en Community Hospital tengan un lugar seguro a donde ir, así como para expandirnos y ofrecer algo de capacidad adicional. El nuevo espacio debe permitir por lo menos 85 camas. Estará abierto 24 horas al día, 7 días a la semana y estará en funcionamiento por lo menos hasta fines de julio. Al igual que con el refugio de invierno y Atlantic Bridge Housing, las personas deben registrarse a través del Centro de Servicios Múltiples y el MSC los conectará con las camas. Las personas también pueden conectarse a través del MAC. Habrá servicio de transporte para clientes entre el refugio de emergencia y el Centro de Servicios Múltiples, que está a menos de 1 milla de distancia. Hemos contratado a una organización con experiencia, First to Serve Outreach Ministries, para operar el refugio de emergencia. También han sido el proveedor de servicios para Community Hospital. Las personas que se hospedan en el refugio de invierno actual en Community Hospital tendrán prioridad para estas camas, pero entre la capacidad ampliada y las personas que se mudan a otras situaciones de vivienda, anticipamos que habrá espacio para nuevos clientes. Instamos a cualquier persona que busque refugio a que visite el MSC o el MAC para obtener más información. Las personas sin hogar pueden enviar un mensaje de texto con HOME al 99411 para obtener actualizaciones sobre el horario de MAC y otra información oportuna. Las personas recibirán 3 comidas al día, tendrán disponibilidad de regaderas y baños en el lugar y un espacio encerrado al aire libre. También nos complace informar que habrá espacio para animales de servicio y mascotas de menos de 30 libras. Un objeto clave de la emergencia para personas sin hogar es desarrollar la capacidad de la ciudad para proporcionar viviendas provisionales y permanentes. Esto incluye la identificación de recursos para arrendar o comprar un espacio, así como operaciones y servicios en curso. Esta extensión de un programa de refugio de emergencia más allá del marco de tiempo del refugio de invierno es un paso importante. Traer más de 80 camas durante un tiempo en el que normalmente no tenemos capacidad de refugio. Nuestro objetivo es identificar una oportunidad a largo plazo para que un refugio de emergencia continúe sirviendo a las personas que no tienen refugio mientras trabajan para lograr una oportunidad de vivienda permanente.
Y gracias a la comunidad por colaborar con nosotros para apoyar este refugio de emergencia y los esfuerzos de respuesta de la ciudad. Tendremos más anuncios sobre nuestros esfuerzos de respuesta a emergencias en las próximas semanas y los animo a todos a estar al pendiente. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora seguirá el intérprete de Gemer.បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូននៅដំណឹងថ្មីនឹងចុងក្រោយអំពីស្ថានភាពនៃការដោះស្រាយវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរបស់យើងថ្ងៃនេះលោកអភិបាលក្រុង Rex Richardson មានភ្ញៀវជាមន្ត្រីសុខាភិបាលមកចូលរួមហើយមន្ត្រីនោះគឺអ្នកស្រី Kelly Colopi ដែលជានាយិកានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិងសេវាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះជាសាររបស់អភិបាលក្រុងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការផងដែរនៅគេហទំព័រថ្មីរបស់យើងឬក៏ blog ដែលមានដំណើររឿងជាខ្សែរឿងមានភាគជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់សាច់រឿងពិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្លាប់ហែលឆ្លងបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាដំណើររឿងជាខ្សែរឿងមានភាគជាបន្តបន្ទាប់នេះមានឈ្មោះថាពលរដ្ឋជាធំសំឡេងជនអនាថាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា People First Voices of Homelessness និងសាច់រឿងពិតទាំងនេះមានបង្ហាញជូននៅលើគេហទំព័រ blog របស់សាលាក្រុងឡុងប៊ីចរបស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រ www.longbbeach.gov/insightlb បាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមនិងចូលមើលឬក៏ទស្សនានៅគេហទំព័រនេះនោះបងប្អូននឹងបានជ្រាបអំពីសាច់រឿងពិតដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់លោកពូម្នាក់ដ៏ស្លូតបូតនិងសុភាពរាបសារឈ្មោះ Kenny Watkinsបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកប្រធានបទសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏សប្តាហ៍នេះយើងវិញម្ដងយើងខ្ញុំមានមោទនភាពនិងសូមប្រកាសថាក្រោយពីយើងបានបើកយុទ្ធនាការចុះប្រឡូកដល់មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់យើងបានប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងជួបឬក៏ស្ដាប់មតិកង្វល់ឬសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានជាហូរហែមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបានជួយពួកយើងនៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានយើងចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមគ្រប់ចរន្តល្ហកហើយយើងនឹងបន្តបំពេញការងារដ៏សំខាន់របស់យើងនេះតទៅទៀតនៅទីតាំងនេះដើម្បីបន្តជួយបងប្អូនអនាថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅអ្នកស្រី Kelly នាយិកាក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលជាចៅសង្កាត់លេខ1អ្នកស្រី Mary Sandehas និងខ្ញុំព្រមទាំងមន្ត្រីសាលាក្រុងជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតនោះបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅឯមណ្ឌលសហគមន៍ក្នុងឧទ្យាន Drake ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់ហើយនឹងស្ដាប់មតិយោបល់កង្វល់និងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍គួរជាទីមោទនៈទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺទទួលបានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្នាក់នៅអាស្រ័យនិងប្រើប្រាស់សេវានៅទីនោះបាទដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់រួចទៅហើយទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រដូវត្រជាក់ដែលសាលាក្រុងបានជួលដែលមានទីតាំងនៅឯមន្ទីរពេទ្យសហគមន៍គឺនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែមេសានេះហើយតាមពិតកាលពីដំបូងយើងគ្រោងបញ្ចប់ការជួលកន្លែងនេះត្រឹមតែខែមីនាទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានបន្តកិច្ចសន្យាជួលវាពីមន្ទីរពេទ្យសហគមន៍ថែម1ខែទៀតដើម្បីយើងរកកន្លែងថ្មីណាមួយមកជំនួសទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់នេះបាទហើយទីជម្រកថ្មីនេះយើងត្រូវបើកឲ្យដំណើរការនៅជិតដាច់ខែមេសានេះឯងមជ្ឈមណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺនឹងផ្ដល់ទីធ្លាដែលមានសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ផ្ទេរបងប្អូនយើងដែលកំពុងស្នាក់នៅទីជម្រកនៃមន្ទីរពេទ្យសហគមន៍នៅទីនេះទៅពេលដែលចប់កិច្ចសន្យាជួលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះទីជម្រកថ្មីនោះនឹងមានទីកន្លែងធំទូលាយជាងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចឬក៏ដាក់បងប្អូនអនាថាបានច្រើនបន្ថែមទៀតកន្លែងថ្មីនោះនឹងអាចដាក់បានយ៉ាងតិចក៏85ក្រែទៀតដែរហើយនឹងបើកដំណើរការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោង7ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងត្រូវដំណើរការរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹមចុងខែកក្កដាដែរបាទដោយអ្វីដែលមាននៅទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រដូវត្រជាក់និងគម្រោងផ្ដល់លំនៅឋាននៅឯ Atlantic Bridge គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមុនសិននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាឬក៏ MSC ទើបខាងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចណែនាំបងប្អូនទៅទទួលសេវាថ្មីនៅទីជម្រកថ្មីនោះបងប្អូនក៏អាចតាក់ទងទៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តឬ MSC បានផងដែរបាទដើម្បីទទួលបានសេវានេះ
ហើយទន្ទឹមនឹងនេះយើងនឹងមានសេវាដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តក្រុងដើម្បីដឹកបងប្អូនដែលត្រូវការសេវាពីទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននិងមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាសំទុះដែលកន្លែងទាំងពីរនេះមានចម្ងាយពីគ្នាមិនដល់ជាង1ម៉ៃលទេបាទយើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអង្គការដែលមានបទពិសោធន៍មួយគឺនាយកដ្ឋានផ្ដល់សេវាជាអាទិភាពចុះដល់មូលដ្ឋានជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា First to Serve Outreach Ministries ដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់គ្រាបន្ទាន់នេះអង្គការនេះក៏ជាអ្នកផ្ដល់សេវាសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យសហគមន៍ផងដែរបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅឬក៏ស្នាក់អាស្រ័យនៅទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រដូវត្រជាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យសហគមន៍នឹងមានជម្រើសមុនគេនៅក្នុងការទទួលបានគ្រែស្នាក់អាស្រ័យនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងនៅមានសល់កន្លែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជូនបងប្អូនអនាថាបន្ថែមដែលត្រូវការជម្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅកន្លែងថ្មីនោះបាទយើងសូមស្នើឲ្យបងប្អូនណាដែលត្រូវការជម្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសូមអញ្ជើញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលពហុភាសាឬមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តរបស់យើងដើម្បីបានជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាក៏អាចផ្ញើសារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទៅលេខ99411ដោយសរសេរថា home ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនឹងចុងក្រោយអំពីការវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តនិងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗទៀតបាទបងប្អូនទទួលបានអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃនិងមានកន្លែងសម្រាប់ងូតទឹកសម្អាតកាយនិងមានបង្គន់អនាម័យរួមទាំងមានទីធ្លាខាងក្រៅអគារសម្រាប់អង្គុយលេងផងបាទជាមួយគ្នានេះយើងខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយផងដែរនិងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាកន្លែងទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នថ្មីនោះនឹងមានទីធ្លាសម្រាប់ផ្ដល់សេវាថែទាំសត្វចិញ្ចឹមផងគឺសត្វណាដែលមានទម្ងន់ក្រោម30ផោនគោលបំណងសំខាន់នេះគឺនឹងឬក៏គោលបំណងសំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់គឺការកសាងសមត្ថភាពរបស់សាលាក្រុងដើម្បីផ្ដល់លំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្ននិងអចិន្ត្រៃយ៍ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះបានគឺយើងត្រូវកំណត់ធនធានសម្រាប់ជួលឬក៏ទិញទីធ្លាណាមួយព្រមទាំងប្រតិបត្តិការនិងសេវាដែលមានផ្ដល់ជាហូរហែមកទៀតបាទការពង្រីកបន្ថែមនិងបន្តកិច្ចសន្យាសម្រាប់កម្មវិធីជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់ឲ្យហួសពីជំរករដូវត្រជាក់នេះគឺជាចំណាត់ការដ៏សំខាន់មួយរបស់យើងចំណាត់ការនេះបានផ្ដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការដំឡើងគ្រែជាង80គ្រែបន្ថែមទៀតដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងដំណាក់កាលដែលតាមធម្មតាគឺយើងពុំមានលទ្ធភាពធ្វើដូច្នេះបាននោះឡើយបាទគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីកំណត់ឱកាសរយៈពេលយូរអង្វែងសម្រាប់ផ្ដល់ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់ដើម្បីបន្តផ្ដល់សេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពួកគាត់កំពុងតែរកមើលឱកាសដែលមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនសហគមន៍ដែលបានដុតដៃដុតជើងជួយអស់ពីដៃជើងដើម្បីទ្រទ្រង់ជំរកបណ្ដោះអាសន្ននេះនិងជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពអនាថារបស់សាលាក្រុងយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពអនាថានេះនៅសប្តាហ៍ខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនមេត្តាបន្តតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតដែរបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនាសប្តាហ៍នេះសូមជម្រាបលា